আচ্ছা দেখো আমরা একটু শুরু করি, ঠিক আছে? আচ্ছা ভিডিও করছো? আচ্ছা ভিডিও শেয়ার করার দরকার নাই, ঠিক আছে? কারণ তারা আমি কি জানি আসে নাই কেন বলো না, গ্রুপে শেয়ার করো, মানে গ্রুপের বাইরে শেয়ার করো, ঠিক আছে? ব্যাপারটা কি হয়, আমরা যখন কথা বলি, একটু বলে নিই, শুনো, আমরা যখন কথা বলি দেখা যায় মাঝে মাঝে কিছু ভুল হয়ে যায় কথা বলাতে, বুঝো নেই? পরে দেখা যাবে এটা বলে বেড়ানো হবে যে হ্যাঁ ভুল শেখাচ্ছে, এই জন্যই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, না নিজের ইচ্ছা না সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় আর যাই হোক, আমার আগে জানতে হবে এটা কি জিনিস, তাই না? আচ্ছা দুইটা একসাথে দেখ, আচ্ছা আমরা আগে এটা একটু দেখে নিই, পরে আমরা ওই ইয়েটার সাথে একটু মিলাবো, হ্যাঁ? আচ্ছা পয়েন্টগুলো একজন এটা খুলে দাও তো কষ্ট করে, খুলো তো এটা একদম আরো উল্টাও, শেষের দিকে যাও, আরো যাও, হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও তো ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, আমরা যেটা একটু বলতে চাচ্ছিলাম, আমরা যদি এটা পড়তে চাই, এটা কি জিনিস আগে জানতে হবে, হোয়াট ইজ দিস? ওকে, it is the covering of brain, and we all know that the covering of the brain is called meninges. The covering of the brain is called meninges. Okay, and we also know that when we have already discussed about all of the viscera, normally there are two layers of this covering. One layer that attached to the viscera and one layer that lies outside of this viscera. Okay, but in that case, in that brain, we will find three layers. Okay, normally, such as in pericardium or pleura. Pleura is the lining of the lung, and the pericardium is the lining of the heart, as well as peritoneum is the lining of the abdominal viscera. Okay, all of them has only two layers. One layer that attaches to this viscera, and another layer that lies just outside of this viscera, not attached to the viscera. But in that case of brain, we will find three layers. Okay, so the meninges has three layers, and two layers of the meninges that attach to this brain. So here we can't find these two layers. Why? Because that two layers are attached with the brain, and these two layers are commonly called as leptomeninges. Okay, so when we will discuss about the viscera of the brain, then you have to say that it is the viscera of the brain with its leptomeninges. Okay, I am repeating again that when we will discuss about the viscera of the brain, so what we will call, we will tell that we will tell that it is the viscera of the brain with its leptomeninges. Means the leptomeninges is the part of meninges that is attached with the brain. Okay, and the leptomeninges has two layers. One is called arachnoid matter, and one is called pia matter. And this arachnoid matter and pia matter that normally attached with the brain. And this layer, it is not attached to the brain. It is normally attached to our surrounding skull, surrounding bones. Okay, and this is called dura matter. So from these things we have already find that the meninges has three layers. Outer layer is called dura matter, middle layer is called arachnoid matter, and the inner layer is called pia matter. Okay, the arachnoid matter and the pia matter that commonly called as leptomeninges, and that normally lies with the brain, attached to the brain. So that's why, as there is no brain here, we can't find these two layers, because these two layers normally attached with the brain. So here we will find only one layer of the meninges, and which is called dura matter. Okay, so it is the dura matter of the brain. Now we know that the central nervous system is covered with meninges. Okay, the central nervous system is covered with meninges. So the dura matter should be present around the brain, as well as the dura matter should be present around the spinal cord. Not only the dura matter, the arachnoid matter, pia matter.
So all of this lining of the meninges should present around the brain and around the spinal cord. But here we have only the dura mater surrounding the brain. The spinal dura is not present here. So from the location we can easily divide the dura mater into two parts. One is spinal dura, one is cranial dura. Means the dura mater which surrounds the brain, it is called cranial dura. So can you tell me, is there any covering of the spinal cord present here or not? Not. So if you tell that it's the dura mater, it's not a complete answer. The complete answer of this viscera is the viscera of cranial dura. Means cranial part, brain part of dura mater, cranial part of dura mater. Okay. So firstly, you have to say that it is the viscera of cranial dura. Okay. So I think you have already realized that why it is called cranial dura. Okay. Now how can you say that which one is the anterior part and which one is the posterior part? Okay. Firstly, I have to say that when we want to see the viscera from the inside, we can find some folding here. Okay. In the inside, we can find some folding. Okay. We can find some folding. And in the posterior part of the folding, okay, তোমরা যদি দেখো এই জায়গাটা দেখো, এই যে দেখো এই জায়গাটা কি আছে, একটু একটা তাবুর মতো আছে না, টেন শেপড। ওকে, সো এইটা কোন দিকে থাকবে? posteriorly থাকবে। So this folding, there are some folding in between the dura mater. In the anterior part there is no ten-shaped folding, but in the posterior part there are some folding. Okay, so by these things we can determine that this part should lie posteriorly. Okay, so that is the anatomical position of this dura mater. Okay, like a hat, মানে টুপির মতো ধরবা, আমরা টুপি পরি না এভাবে, হ্যাট পরি না, we usually have some hat in our head. So that's like we have to give this we have to positioning this viscera in that way. Where? Over our head. Okay, মানে কিভাবে ধরবো আমরা, এই যে একটু দেখি হেডের উপর ধরবো। আচ্ছা না, that's a joke. Okay, we have to hold this viscera in that way. Okay, not above the head. Okay, so that's the anatomical position of this cranial dura. Okay, now the cranial dura we have already discussed, and another part of the dura which is called spinal dura, it is not present here. আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখি কি কি আছে। So it is the cranial dura, and the cranial dura has two layers. This dura mater has two layers. Okay, one part of dura mater that attached to this skull, and another part of the dura mater, it is invaginated within the brain. And which part of dura mater that is attached this which part of dura mater that is attached to the skull, which is called endosteal layer, and which part of dura mater that invaginates within the brain, which is called meningeal layer of dura mater. Okay, so the dura mater has two layers or two parts. Outside it is called endosteal layer, and inner side it is called meningeal layer. Okay, so from here we can find that it should be the endosteal layer. So this part normally attached with the bones, means the skull. This endosteal layer that attached to the skull, and in between this dura, আমি যদি একটু দেখাতে চাই, দেখুন একটু মোটামুটি বোঝা যায় তো, you can find some folding in between. So which are the foldings here? These foldings are the meningeal part of the dura. Okay, and in the meningeal part there are four folding present. There are four foldings present. Okay,
তাহলে আমরা একটু ফোল্ডিং গুলো একটু দেখি, তাহলে কি কি ফোল্ডিং আছে দেখো। আগে সামনে যারা আছো দেখো, আমি এক সাইড সাইড করে দেখাই। হ্যাঁ, তো যেটা আমরা একটু বলছিলাম দেখো, এই জন্য একটু আলাদা হলে ভালো হতো। আমি একটু বলি, আমরা যেটা বলছিলাম, আমরা দুইটা এখানে যারা আছে একটু দেখে ফেলো। হ্যাঁ, সো উই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, আমরা পরে পরে আবার দেখাবো, তখন ভিডিও করে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমরা যে কথাটা, যে পয়েন্টটা বলছিলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি? আচ্ছা, পরে নাহলে আবার দেখাচ্ছি, সামনে যারা পিছনে চলে যায়। তো আমরা যেটা বলছিলাম, এই যে আমাদের মেনিনজিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, হেয়ার উই ক্যান লুক দি মেনিনজিস, সরি, উই ক্যান লুক দি ডুরামেটার, cranial dura, okay? That is one part of meninges, and we have already told you that the durameter has two layer, okay? The outside layer, it is called endosteal layer. It normally attached with this skull, means the bones. And here inside you can find some folding. Don't you find some folding here? Yeah. Some folding invaginations. So these are the foldings that is called meningeal layer. Meningeal layer of the dura. This is called the endosteal layer of the dura, and these are called the meningeal layer of the dura. And the meningeal layer of the dura has four foldings. Okay, and this folding, this is the most prominent folding. Okay, ফোল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে না? এই দেখো একটা ফোল্ডিং পাওয়া যাচ্ছে না, এই যে দেখো উপর দিকে উঠে আসছে, এই যে এটা, এই যে এইটা, বুঝতে পারছো তো কোনটা? বুঝতে পারছো কোনটা? এই যে এইটা, which is the most prominent folding here. It is called fox cerebri. Fox cerebri. I am repeating again. It is called fox cerebri. Why it is called cerebri? Because this layer invaginates between the two parts of cerebral hemisphere. Okay, we know that cerebrum has two parts. One is right and left cerebral hemisphere. So between these two cerebral hemisphere, this layer invaginates, and that's why it is called fox cerebri. Okay, fox cerebri. হ্যাঁ, দুইটা, এটার মেইন ফাংশনটা আসলে কি? দুইটা সেরেব্রাম হেমিস্ফিয়ারকে কি সে কি করে রাখে? আলাদা করে রাখে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর যাই next one. Here you can find another folding here. Okay, and this is called tentorium cerebelli. Okay, so what is tentorium cerebelli? This tentorium cerebelli that divides, that lies between the cerebrum and the cerebellum. Okay, আমরা কি জানি আমাদের ব্রেইনের ভিতরে কি আছে? সামনের দিকে কি আছে? সেরেব্রাম, আর পিছনের দিকে কি আছে? সেরেবেলাম. সো এই যে in that cavity the cerebrum lies, and in that cavity the cerebellum lies. So between the cerebrum, which part of cerebrum? The last part of cerebrum is called occipital. We know that frontal, parietal, temporal, and the posterior part of the cerebrum is called occipital. So between the occipital pole of the cerebrum and the cerebellum, there is a folding of the meninges, and it is called tentorium cerebelli. It is called tentorium cerebelli. Okay, now here this one. Okay, দেখো এই যে একটা, আচ্ছা থাক, এটা দেখো, এখানে কি আরেকটা দেখা যাচ্ছে না? এই যে এটা, this one. Okay, so this one is a small folding here, so it is called fox cerebelli. না, এটা হলো, it is called fox cerebri, and it is called fox cerebelli. Why it is called fox cerebelli? Because it lies between the two parts of the cerebellum. Okay, so I am repeating this again. What is called? It is called fox cerebri, that lies between the two parts of this cerebral hemisphere. That's why it is called fox cerebri. Okay, and this one is called fox cerebelli. Okay, why? Because it lies between two parts of cerebellum. That's why it is called fox cerebelli.
and this part there are some transverse lining, okay, transverse folding here. So this folding is this folding that lies between the cerebrum and cerebellum, and this folding is called tentorium cerebelli. Okay, so 3 folding we have already defined: fox cerebri, fox cerebelli, and tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli, and last one we have to discuss. It can be found here, which is called diaphragma shila. Okay, why it is not present here? Okay, why it is called diaphragma shila? Because it's one kind of diaphragm, and it's a covering or rope of কি বলে এটাকে, এটার ক্যাভিটির নাম বলে গেলাম, শিলা টার্সিকা. So can you tell me what do you mean by শিলা টার্সিকা? Okay, শিলা টার্সিকা is a cavity here where the pituitary gland lies. Okay, আমরা যদি এখানে দেখি, দেখো এটা তো আমাদের বেস অফ দি স্কাল. এই বেস অফ দি স্কালের এই জায়গাটার মধ্যে কি থাকে? পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থাকে. ঠিক আছে, এখন এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, okay, in this part of this base of this skull, here the pituitary gland lies. Here in that part the pituitary gland lies. Okay, যেহেতু এখানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড লাই করতেছে, আমরা কি করতে হবে? পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে কি করতে হবে? বাকি ব্রেন থেকে কি করতে হবে? আলাদা করতে হবে. এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে বাকি ব্রেন থেকে আলাদা করার জন্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের উপরে একটা ডায়াফ্রাম থাকে. যেই ডায়াফ্রাম দিয়ে কি হয়? বাকি ব্রেন থেকে কি হয়? পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা আলাদা হয়ে যায়. So that's the covering, that's the diaphragm present at the rope of this pituitary to separate the pituitary gland from our brain. Okay, so here is a folding or diaphragm present, and it is called diaphragma shila. Why it is called diaphragma shila? Because it's one kind of diaphragm that presents in the rope of this shila tarsika. Okay, it is called diaphragma shila. Okay, এই যে দেখো, আমরা এই যে এখানে দেখো, আচ্ছা এখানে একটা ম্যাডাম আমাদের ম্যাডাম সামিনা ম্যাডামই তো হার্ড পার্ট নেয়, সরি সফট পার্ট পরীক্ষা নেয়. প্রফ একটা ম্যাডামের খুব পছন্দের প্রশ্ন, যে এই ডায়াফ্রামা শিলা যেটা আছে, যখন এটা ধরবে পরে এই প্রশ্নটা ম্যাডাম সবসময় করে, যে ডায়াফ্রামা শিলা যে আছে এটা কোথায় থাকে? আনসার দিবা, সবাই আনসার দেয় কি? শিলা টার্সিকায় থাকে. আচ্ছা ভালো কথা, পরে ম্যাডামের প্রশ্নটি থাকে এটা রোফে থাকে না ফ্লোরে থাকে? আনসার কি হবে? রোফ. এটা একটা ছাতা আছে না? আমরা যদি একটা ছাতা দেই, মানে শিলা টার্সিকা, সরি ডায়াফ্রামা শিলা কি জিনিস? এক কথা হলো পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের যে ছাতা আছে সেটাকে আমরা কি বলবো? ওকে, দেয়ার ইজ দ্য রোপ. The rope of this pituitary gland is called diaphragma shila. Okay, so where it presents in that part. Okay, in that part, in this part of this base of this skull. Okay, okay. আর যদি তোমাকে এটা অ্যাটাচমেন্ট জিজ্ঞেস করে পরে, ম্যাডামের এটাও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে. এই তো দেখো, এটা আমাদের এখন আসলে পরে আমরা যখন হেড নেক করবো তখন তো এটা পড়বো. এটা তো এখন আমাদের নাই, আসলে এই কার্ডে আমাদের নাই. ঠিক আছে, এই যে সামনে দেখো দুইটা ছোট কি উঁচু উঁচু জায়গা আছে না? There are some process present in that part. It is called anterior clinoid process. হ্যাঁ, আর পিছনে এখানে আবার দুইটা প্রসেস থাকে, দেখো একটু ক্ষয়ে গেছে এই জায়গাটা, এগুলোকে আমরা বলি posterior clinoid process. তাইলে আমি যদি জিজ্ঞেস করে যে এই যে ডায়াফ্রামা শিলার কথা আমরা বললাম, এটা কোথায় অ্যাটাচ থাকে? It attached anteriorly with the anterior clinoid process and posteriorly with the posterior clinoid process. ঠিক আছে, এটা বাড়তি যদি জিজ্ঞেস করে পরে আমরা আনসার দিব, নাহলে তো আমার এটা বলার দরকার নেই. আচ্ছা, তাহলে আমি এই পাশে একটু দেখাই, আবার আমরা দেখো. তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম, আমরা এভাবে ধরবো, হাত দিয়ে ধরে ফেলি, আর কিছু করার নেই, দেখাতে পারছি না. দেখো, আমরা যদি এভাবে বলতে চাই, ফার্স্টে দেখো আমরা ফার্স্টে কি বলবো? আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা তাহলে কি বলবো? দেখো, ওই এটা কি জিনিস? This is the viscera of cranial dura. Okay, it is the viscera of cranial dura. Okay,
then you have to say that it has two parts. The outer part or outer lining is called endosteal layer, which is attached to the skull, and the inner folding presents, and this is called meningeal layer. This is called meningeal layer. Okay, so this meningeal layer has 4 foldings. In this viscera we can find only 3 foldings. Okay, so কি তিনটা ফোল্ডিং আমরা দেখতে পারবো, দেখো পরে ছিঁড়ে যাবে, পরে বিপদ হয়ে যাবে। দেখো এমনি দেখা যাচ্ছে না ফোল্ডিং, ভিতরে দেখা যাচ্ছে তো ফোল্ডিং, ভিতরে দেখা যাচ্ছে না ফোল্ডিং। ওকে, so the most prominent folding here, the most prominent folding, it is called falx cerebri. Okay, because if it's a, if I think you have the idea that if it's the brain, so anteriorly which part is lies? Cerebrum. And posteriorly which part lies? Cerebellum. Okay, so there is a meninges that goes between these 2 parts of the cerebrum hemisphere. Okay, and as well as there is a meninges, part of meninges that goes between 2 parts of cerebellum. Okay, and the which part that goes between the 2 parts of the cerebrum, which is called falx cerebri. Okay, so this one আমরা যদি এখানে রাখি, এই যে দেখো যেটা দেখা যাচ্ছে, এইটাই হলো আমাদের falx cerebri। বুঝতে পারছো? এই যে ভিতরে ফোল্ডিং পাওয়া যাচ্ছে না, কেমনে দেখাই, এই দেখো এই ফোল্ডিং, এটা না, this folding is called falx cerebri. So that lies between the 2 parts of cerebrum. Okay, and here there is a small folding present here. Okay, so এটা হলো একটা স্মল ফোল্ডিং। এই যে দেখো, এই যে এটাও কিন্তু একটা ফোল্ডিং ছিল আর কি, ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এই যে এটাও একটা ফোল্ডিং, এই যে এইটা, ঠিক আছে, এটা একটা ফোল্ডিং, আর এটা কার মাঝখানে থাকে? দুইটা সেরেবেলামের মাঝখানে। That's why it lies between the 2 parts of the cerebellum. That's why it is called falx cerebelli. So it's falx cerebelli and it is called falx cerebri. Okay, and there is another part of the folding. Okay, you can find some transverse folding here. Okay, so this is called tentorium cerebelli, and tentorium cerebelli, it is called tentorium cerebelli. The tentorium cerebelli lies between the cerebrum and the cerebellum, means the occipital pole of the cerebrum, and between the cerebellum there is a folding of the meninges, which is called tentorium cerebelli. These are very important. Occipital pole of cerebrum and the between the cerebellum. This part is also important for the OSP, because sometimes this one of the meningeal layer can be tied down, and you have to ask that, you normally asked by that that what is this? You have to answer that it's falx cerebri, or is falx cerebelli, or it is the tentorium cerebelli. Okay, so you have to know about these layers. Okay, এখন আমরা we have to show the combination between this one and this one. Okay, normally we know that it is the skull. Here it is the skull, and in this skull, in that way the meninges lies. In that way the meninges lies. Okay, so from here we can find that what is this? It falx cerebri. So you have to know the attachment of the falx cerebri. So from here you have, I think you have already the idea that here the meninges normally lies. So from where the falx cerebri started? From here. And where the falx cerebri ended? Here. So it is the attachment of the falx cerebri. So what is the attachment of the falx cerebri? This part of this skull, it is called crista galli. Okay, so the anterior part of the falx cerebri that attached to this crista galli. Okay, attached to the crista galli.
and the posterior part of the fox cerebri that attached to it a elevated part here, and it is called internal occipital protuberance. I am repeating again. It lies internally, that's why it is called internal. It lies in the occipital bone, that's why it is called occipital. And protuberance means there is some elevation, and that's why it is called internal occipital protuberance. So it is the attachment of this fox cerebri. So what is the attachment? Anteriorly it is attached with this crista galli. It attached with the crista galli, and posteriorly it attached with this internal occipital protuberance. Okay. Now from here you can find that from this internal occipital protuberance, there are some depression present. Can you find this? Sorry, sir. Okay, laterally there are depressions present. Okay, আমি আবার পরে দেখাবো, সমস্যা নেই। There are some depressions present here, and it is called transverse sulcus. So it is the attachment of tentorium cerebelli. Okay, so we know that tentorium cerebelli that lies between this cerebrum and cerebellum. In this skull, where the cerebrum lies, here the cerebrum lies, and between and posterior to this sulcus, you can find this sulcus here, and posterior to the sulcus there is the cerebellum lies. Okay, so between the cerebellum and the cerebrum there is a meningeal folding, and this meningeal folding is called tentorium cerebelli. So the tentorium cerebelli lies attached with this transverse sulcus. Okay, and here also you can find another elevation. Can you find another elevation here? এখানে একটা উঁচু জায়গা দেখতে পাচ্ছি না আমরা? So it is the attachment of fox cerebelli. Okay, আমি আবার একটু বলছি, দেখো একটু জিনিসটা বুঝে নেই, নাহলে আমরা বুঝতে পারবো না ব্যাপারটা। We know that the cerebrum has two parts. Okay, here one part, here another part, and these two part is called right and left cerebrum hemisphere. Okay, so right and left cerebrum hemisphere. Okay, so cerebrum lies in that part of the skull. Okay, and so you have to divide the cerebrum, or you have to cover the cerebrum, and you have to separate the cerebrum by a layer of meninges. And which layer that separates these two parts of the cerebrum hemisphere, which is called fox cerebri. Okay, so in that line, as like my hand, it is the fox cerebri. So this fox cerebri that separates the right and left cerebrum hemisphere. Okay, so this part, the fox cerebri that separates the right and left cerebrum hemisphere. Okay, so what is the attachment of the cerebrum hemisphere? Anteriorly it should be attached, as well as posteriorly it should be attached. Okay, so anteriorly it attached with this crista galli, and posteriorly it attached with a internal occipital protuberance. Okay, so that is the fox cerebriforum. Okay, now between this it is the cerebrum, and we know that cerebrum has four lobes. Anteriorly it is called frontal lobe, it is called parietal lobe, temporal lobe, and posteriorly it is called occipital lobe. Okay, and below the occipital lobe there is the cerebellum normally lies. So in the skull, where the cerebellum lies, how can we find that? Where the cerebellum lies? In that part you can find that there is a elevation or sulcus present here. There is sulcus present here. So above the sulcus the occipital lobe lies, and below the sulcus the cerebellum lies. Okay, so there is a
in this sulcus there is the attachment of tentorium cerebelli, so just like that একটা কার্ডের মতো কিছু আছে ছোট, আচ্ছা একটা কাগজ একটা ছিঁড়ে দাও তো, চার কোন একটা কাগজ ছিঁড়ে দাও তাহলে হবে, এত বড় ঠিক আছে। ওকে, সো ও যেহেতু কাগজটা ছিঁড়ে দিচ্ছে ওইটার আমরা ব্যবহার করি। দেখো তাহলে আমরা একটু আগে যেটা দিলাম এইরকম ভাবে যেটা থাকে, সো দিস ইজ দি this one the fox cerebri, so the fox cerebri, so okay, so this one is the fox cerebri, so that divides the, so separates between the two cerebrum hemisphere. Okay, now if I give a layer here, okay, if I give the paper here, so it is the tentorium cerebelli. Okay, so above the tentorium cerebelli that should be the cerebrum, and below the tentorium cerebelli that should be the cerebellum. Okay, so it is the tentorium cerebelli, and where the tentorium cerebelli are attached, it is the in the transverse sulcus. In the transverse sulcus the tentorium cerebelli attached. Okay, it is the tentorium cerebelli. Now I will give another paper here. In that part, it lies cerebelli. it is called fox cerebelli, means it divides the two part of the cerebellum. Is it clear now for all of you? Yeah. So there are three folding present here. One is called fox cerebelli, and this type of folding is called tentorium cerebelli, and this one is called fox cerebri, and another layer present in that part above this pituitary gland, and at the robe of this sila tashika, that's why it is called diaphragma shilaka. Okay, so this four folding, that's very much important in the meninges part. Okay, and these four foldings are the folding of the meningeal layer of the dura mater. Okay, and the subostrial layer, endostrial layer that lies, this is the endostrial layer, we can easily find out. Okay, এখন বলো কারো পিছনে যাদের প্রশ্ন আছে প্রশ্ন বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ফক্স সেরিবেলি যেটা এই যে এই লাইন বরাবর থাকে, এটা এই বরাবর থাকে ফক্স সেরিবেলি, এই যে এই বরাবর থাকে হলো টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, আর এই বরাবর কি থাকে ফক্স সেরিবেলি। হ্যাঁ, এটার নাম হলো, নামটা ভুলে গেছি যে পরে দেখে বলবো না। অ্যাটাচমেন্ট আসলে লাগে না, ম্যাডাম জিজ্ঞেস করে দেখে। এটা মেইন ব্যাপারটা হলো এই নামগুলো একটু কঠিন লাগছে কেন, কারণ এটা আমরা তখন পড়ি না, এটা আমরা হেড নেকে পড়বো, কিন্তু তোমরা এই জিনিসটার সাথে যাতে এই জিনিসটা রিলেট করতে পারো এই জন্য আমি বোনসটা নিয়ে আসছি। এটা এই বোনস কিন্তু আমাদের কি নাই, এই কার্ডে নাই, ঠিক আছে, ইট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন আওয়ার কার্ড রাইট নাও। ওকে, বাট আমরা যদি এটা রিলেট না করে পড়ি তাহলে দেখবা মনে থাকবে না, বা পরে দেখবা এটা এটার মতো মুখস্থ করে গেছো, এটা এটার মতো মুখস্থ করে গেছো, পরে কিছুই দেখবা রিলেট করতে পারবা না। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আরেকটা পয়েন্ট একটু বলে দেই, পরে আমি আবার রিওয়াইন্ড করবো সবার সামনে সবার জন্য। ঠিক আছে, আরেকটা পয়েন্ট কি, দেয়ার আর সাম ব্লাড সাইনাস, ওকে, ভেনাস সাইনাস প্রেজেন্টস in our brain. We already do you have any idea about the venous sinus? There are some, sinus means some dilatation of vein. Venous sinus means there are some dilatations of some vein that normally presents surround the brain. Okay, there are many venous sinus presents, but along the meninges we have to know 4 venous sinus from here. One is called superior sagittal sinus, one is called inferior sagittal sinus, okay, one is called straight sinus, and last one is called transverse sinus. So these 4 things you have to know
from this part. And another things we will know in the head and neck card. Okay? আচ্ছা এখানে এখানে কি স্কালের ছবি আছে সুন্দর করে দেখো কি এই দেখো এখানে আমাদের ওই যে চারটা নাম লেখা আছে হ্যাঁ there are some meningeal foldings present. There are 4 meningeal folding present here. One is called fox cerebri, tentorium cerebelli, fox cerebelli, and diaphragma sheila. Okay? আচ্ছা এখন দেখো তাহলে এটা কোথায় থাকে এটা কি কারো কাছে কি মিটার আছে আমি তো আনতে বলে দিচ্ছি বললে ভালো হতো এখানে তো সুন্দর করে দেখানো নাই আছে meter. Do you have anyone has meter with you? আছে হ্যাঁ পিডিএফ আছে আচ্ছা এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে এখানে যে ফিগারটা আছে এখানে সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে দাঁড়া আমি একটু ফিগার দেখি দেখো তো আছে কিনা ইয়েতে না হাত ধরে রাখছো যে এটা একটু দেখতে থাকো সবাই সবাই হাত নিয়ে একটু দেখো নাহলে বুঝতে পারবা না প্রশ্ন করো হ্যাঁ পিছনে দেখাও সবাইকে যে যারা দেখে নাই ওদেরকে একটু দেখাও গেলাম যেন আছে